Hello, Swamiji. Hello. I have a question. When I think of someone all the time and I want to stop thinking about them, what can I do? Antonia pregunta, cuando pienso en alguien todo el tiempo, Swami, tengo una pregunta y no puedo parar de pensar en esa persona, ¿qué puedo hacer? In our life, sometimes this happens that, yes, in the course of life, we happen to meet with different people and we get very attached with some people. And with whom, when we get someone whom we care, someone whom we love, when we get very much attached, that attachment, maybe in later time, that thing troubles me. Now, what to do? There are two ways. Let me tell you in spiritual way, the Vedantic way. One thing is this, that what we want to do in spiritual world, what is the solution? What we say in Vedanta, we say that spirituality is the solution, true solution. In psychology, with the help of the psychology, you can also overcome this type of this sort of problems. But in spiritual world, what we say that, see, this is a problem what you are facing, that some remembrance of a particular person or in maybe a subject is disturbing you a lot. So you want to forget about that. You want to overcome, come out of that thought. So what you need to do, it says, Vedanta says that you need to practice two things. First thing, you have to remember what is good for you. We say the spiritual thinking, practice of spirituality is is good for you. What is that? That you would be remembering the bliss. You are the bliss, you are the peace, you are the conscious being. What you are doing? You are trying to live with your memories. Do not live with your memories. Some memories may be good, some may be bad. It's just like that during the time of sleep, I have dreamt something, I have a very beautiful dream. Now, when I wake up from the dream, when I wake up from the sleep, do I live with that dream? What I experienced in the dream? We don't, because we know that is not reality, that was just a dream. So whatever the thing that is in our memory, that with that I'm living, is just like the dream, is just like the daydreaming. In the course of life, I'm dreaming that yes, the memories are influencing me. So with the help of analyzation, we need to stop it and we need to carry forward our life. Dice, le ha preguntado que la pregunta era que si piensas mucho en una persona, ¿qué haces, no? Y Swamiji dice, cuando piensas en alguien en esta vida, justo ayer alguien me hizo esta pregunta, un devoto me hizo esta pregunta. Y es que en la vida nos encontramos diferentes tipos de personas, de gente, y gente que amamos, gente que cuidamos, y podemos estar muy apegados a estas personas. El apego lo que tiene es que con el tiempo te traerá problemas. Entonces, ¿qué hacer? Hay dos cosas que puedes hacer. Una cosa que puedes hacer es desde el mundo espiritual, sería desde la mirada del Vedanta, podrías poner solución. Y desde Vedanta decimos que la misma solución es una solución espiritual. La solución está en la espiritualidad. Desde la psicología también lo puedes hacer, también puedes afrontar este tipo de problemas, pero es distinto. Entonces, desde Vedanta, ¿qué hacemos? ¿Qué necesitas hacer? Necesitas recordar qué es lo que es bueno para ti. Necesitas recordar que la práctica de la espiritualidad, decimos, que es buena para ti. Necesitas recordar que la práctica de la espiritualidad es buena para ti
y entonces recordar que tú eres la bendición misma, que tú eres el ser consciente, que tú eres esa bendición. Porque tú no puedes vivir a través de memorias. Tú no puedes vivir sostenido a través de memorias. De la misma forma que cuando tú sueñas, tienes un sueño hermoso y te levantas de ese sueño, ¿sigues viviendo en ese sueño? No, ¿verdad que no? Vives la vida que estás viviendo, porque ese sueño no era real, era un sueño. Entonces tienes que distinguir las cosas que son buenas de las que no para ti. Y una memoria es un sueño. Y si tú vives tu vida en la memoria, vives tu vida en ese sueño. Entonces, este punto de discriminar, de darte cuenta que es lo mejor para ti, que la espiritualidad es bueno para ti, que no puedes vivir a través de la memoria, llevarte a lo que tú eres con la atención, sería de lo que nos está hablando. We should not live in our imagination. We should try to be very practical. That what should be the goal of life? The goal of life is to enjoy ourselves. Not sometimes this happens that while leading the life, we want to enjoy the world. We try to enjoy this world. It says the world, more than this world, you are most important thing. You need to enjoy yourself. You need to change this attitude towards you. You need to value yourself more. You need to enjoy yourself every moment. Dealing with the things around you, subjects around you, the people around you, trying to love them, trying to care about them. What we do, we commit a mistake. We forget ourselves. We do not value ourselves. We need to again start practicing this, that we are enjoying ourselves. Every moment you try to enjoy ourselves. Everybody in life, what they want, everybody want to enjoy the blissful nature of themselves. Everybody wants happiness, but dealing with the people surrounding me, caring them, loving them, I forget to enjoy myself. So this is the thing that we need to practice again, regain the practice again, that enjoy ourselves. This is very important. Dice, nosotros no debemos vivir de nuestra imaginación. Esto es muy práctico, la espiritualidad es una cosa muy práctica, tienes que volver a lo práctico. ¿Cuál es el objetivo de la vida? El objetivo de la vida es disfrutarte a ti misma, a ti mismo. El objetivo de la vida no es disfrutar del mundo. Si disfrutas el mundo, te pierdes. Si la espiritualidad dice que más importante que este mundo eres tú, más importante que este mundo es disfrutar de ti. Los objetos a tu alrededor los vas a amar, los vas a cuidar, pero no deberíamos caer en el error de olvidarnos de nosotros mismos. Ese es el gran error, olvidarte de ti, no valorarte y otra vez volver a la práctica de disfrutarte de ti misma, que es el objetivo. Porque todo el mundo quiere disfrutar de su propia naturaleza de bendición, su propia naturaleza de dicha, pero cuando cuidamos de los de alrededor nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, la práctica sería disfrutar de ti misma. I just say this, I answered it in spiritual way. This is the true way, this should be the true way to approach our life. Not just by hating others to forget or to overcome of those memories. What people generally do, they start hating others. No, you don't need to hate somebody. You need to value yourself more. You need to love yourself more. You need to enjoy yourself more. So spirituality helps us in this way, in a positive way. That makes our life really a grand one. Entonces, ¿me oís? Sí, vale. Entonces el objetivo
de lo que estamos hablando es que te disfrutes más. La práctica sería que te disfrutes más. Y he respondido primero de una forma espiritual, el qué deberías hacer, cómo lo deberías hacer. Te respondí espiritualmente primero para aproximarte, para ver cuál es la aproximación espiritual de nuestra vida. Ahora se trata de no odiar a otros, no rechazar las memorias. Esto le pasa a mucha gente. Entonces decimos que necesitas valorarte más, necesitas amarte más, necesitas disfrutarte más. Y la espiritualidad ayuda de esta forma. Estoy satisfecha, muchas gracias. Y un poco más, bueno, supongo porque a lo mejor viene de la raíz de la infancia, que donde allí falta donde no hemos aprendido a valorarnos, pero a valorar a un ser querido más. No sé de dónde viene, pero muchas gracias. Me ha gustado mucho su respuesta. She say that yes, I'm satisfied. Thank you so much, Swamiji. Maybe the root comes from the childhood when I learned to don't take care of me, don't give value to me. I don't know where it comes from, but thank you so much for the answer. No, yo quería agradecer porque también esta pregunta me ha servido mucho a mí para este momento. Podría haber sido una pregunta también para mí. Es difícil porque donde hay emoción o donde hay ese apego, a veces parece que es algo que te toma, ¿no? Que te invade, ¿no? Que es difícil. Bueno, eso, que me ha servido también la respuesta, porque me pasa también. De perderme en el afuera y de dejar otro matiz es no solamente por una sola persona, sino dejarse influir por eso, por las reacciones de los demás, por etcétera, ¿no? Pero bueno, gracias. Say that thank you so much because it could be a question that I have done because it happens the same to me. Sometimes the emotion and the attachment, it seems and take me. Absolutely, and sometimes it's difficult, and sometimes happens that it's easy to be lost outside and be influeed by the reactions of the others, and these kinds of things happen to me. So thank you so much. In the world of yoga for 20 years, and I find that my practice, sometimes I'm very centered and doing everything very well, and I feel amazing. So I know very much the peace, maybe not to the level of a Swami, but and then something happens, and the first thing that I lose very often is my practice. And I don't know why, because I love it so much. It's almost like, I suppose it's what you were saying about self-harm, no? And now I've been working with someone for a year, and I'm very lucky because he gives me all this attention and wisdom. And now again, I lost it. I've been all year practicing every day, and again in the last 3 weeks, I feel, I don't know if you have anything that will... Ok, traduzco para la gente que no entiende el castellano. Dice, he estado en el yoga los últimos 13 años, ¿verdad? Dijiste 13 años. 20. 20 años. Y entonces encuentro que mi práctica es a veces muy concentrada, está muy bien, y algo pasa que lo primero que pierdo es la práctica, pierdo la concentración, lo primero que pierdo es la práctica. Entonces supongo por lo que dices de dejar de cuidarme. Estoy trabajando con alguien el último año, me está yendo muy bien porque me está dando esa atención y ese cuidado, pero otra vez las últimas 3 semanas me está pasando esto de nuevo.
Let me try to answer the question in a again in a Vedantic way, how the Vedanta says. So what happens normally, most of the people, almost everybody does these things, that in the course of life, in day-to-day life, every day we do something are good, some doings of us, some work of us are very good, some are not that good, some are very worse. Not about the result, but the way I'm doing the things. So people usually say about sin, that yes, I have committed a sin. So most of the time, most of the people, they have this feeling in their heart, deep in their heart, yes, in my life I have done some sin, I have committed some sin, and they have some means grief about that. They feel that yes, I have done this is very wrong. Vedanta says, do not think about your sin. What you need to do, you need to understand what you are doing. If you have done something wrong, rectify it. We say we are marching from truth to truth. Vedanta says this. We are marching from truth to truth, not from error to truth. So, what we are feeling now, this is very true to me. What we need to do, the next day when I will wake up again, the next morning when I will wake up again, remind ourselves, I should remind myself that today I'm more peaceful, today I'm more blissful, today I'm more near to my soul, the real nature. In this way, step by step, I'm getting more close to the soul, getting to know it. When I truly discover my soul, when I truly realize the real nature of my soul, real nature of me, in what is called as Brahma Gyan, when I really meet it, when I really achieve that samadhi, that trance condition, then things get changed. Until that state is achieved, we need to remind ourselves that someday, when it is someday, that every day is not the same day. Someday we happen to be very down, but still we should remember, we should practice that there is nothing. God is holding me, my Guru is holding me with all the love and care. God is always holding me with love and care. So I cannot do anything that is very wrong. If I have done something, maybe it's my fault, I'll rectify that. So do not blame yourself. Blaming yourself is not going to help. So what we need to do, we always need to remember the blissful soul, the blissful nature of ourselves. Living with those thoughts, remembering the God. In the very common word, we say, remember the God always. Remind yourself that you are the children of that supreme God. So when God is holding you, then how can you do something very wrong? So if you have done something mistake, you'll rectify that. So in that way, when we change our attitude, we change our mentality, everything gets changed. Every day gets more brighter, and you won't have that feeling that yes, some period of time I'm doing very right, some period of time I'm again down. Those feelings won't happen or come back again. Responderte de una forma vedántica. Mucha gente
vive la vida y en algún momento ve lo que ha hecho en su día y dice, ve el trabajo que hace y dice, ahora lo he hecho bien, ahora no lo he hecho tan bien, pero he tenido este resultado, no he tenido este resultado. Pero la forma no es esa, la forma es de qué forma lo he hecho. No es el resultado, es de qué forma lo he hecho. No es si, el foco no es si hay error en lo que hago. Mucha gente también durante la vida ha hecho errores. Pasa que en el profundo del corazón podemos sentir que hemos cometido errores. Entonces, esto que hemos hecho algo muy mal. Entonces, no pienses que has hecho errores o pecados o que te has equivocado. El Vedanta lo que te dice es que rectifiques, que si tú ves que has hecho algo que es un error o que no es adecuado, rectifica. Sé práctico, rectifica. El Vedanta va de la verdad. Lo que sentimos ahora es muy verdad. Entonces, lo que te dice es que te levantes cada mañana y te digas a ti, yo soy esa bendición, yo camino más cerca de mi alma, yo camino más cerca de la verdad en mi corazón. Paso a paso vas descubriendo más el alma, te vas acercando más a tu verdadera naturaleza y la realización sucede hasta que descubres y realizas quién eres verdaderamente. Cuando alcanzas samadhi, cuando sucede este estado trascendente, hasta que realizas ese estado, tú te enfocas ahí cada día. Necesitas recordarte una y otra vez que aunque caigas, una y otra vez necesitas recordarte que no hay nada más que Dios que se te está sosteniendo, no hay nada más que el gurú que te está sosteniendo, que te sostiene el amor, que te sostiene la verdad, y que si algo no lo has hecho, te parece correctamente, simplemente rectificas. Culparse o hablar mal de ti no te va a ayudar en nada, no ayuda. Así que simplemente decimos siempre recuerda siempre quién eres, recuerda siempre tu naturaleza bendecida, recuérdate siempre, recuerda a Dios, recuerda que eres hijo de lo inmortal, hijo del Dios supremo. Que es quien te está sosteniendo. Así que, ¿cómo puedes hacer algo malo si es quien te sostiene? Si es esa naturaleza bendita la que se sostiene. Así que lo que hacemos es cambiar la mente, cambiar la actitud en cada hora, rectificar y cada día movernos, cada momento movernos más hacia tu brillo, más hacia la bendición, que es esa dicha, que es esa felicidad. Let me then say one thing that what we do in life, sometimes it happens that in life we want to share our feeling with somebody. We always feel that I need someone who will understand me, what I feel, how I feel. When I'm down, very down, then they would support me. So in that way, people come in very close with somebody. Sometimes a friend, sometimes they form family, sometimes even their children. To their children also, people try to share this kind of thoughts or feeling. But if you observe very carefully, the society around you, then you will understand one truth, that in this world, everybody has a crisis. Everybody is going through a crisis. Sometimes the crisis is very visible to themselves. Sometimes they overlook that crisis with their responsibilities, because they have to shoulder a lot of responsibilities, so they overlook those things. Only, it says, only Guru is the only person with whom you can share everything. You can really rely on Guru. Guru will hold you. Guru will guide you. Guru will take you. So in Vedanta, usually every time
we start every session with the prayers of Guru. We say about Guru, remembering the Guru. And we say that Guru is my friend, Guru is my parent, Guru is my teacher, Guru is my father, Guru is my mother, Guru is my idol, Guru is my God. Guru is my children also. They are like my children. So Guru is everything to me, very close to my heart. I'm sharing all the feelings to him, and he is the only person, Guru is the only person who can understand me, because he has lived a life what now I am living. All this life he has passed. So he has lived all these things. He knows all the feelings. Only he understands me, not the others, because everybody has their own crisis. Every other person other than Guru has their own crisis. They are dealing with their own crisis. They are dealing with their own feeling. Still, they try to support you. But sometimes everybody has this kind of feeling that what my partner, what my friend, or the very close to my heart, the loved one, they are supporting me but not doing enough for me. So that upsets us. When we rely on Guru, when we understand this truth, that Guru, he has done everything of himself. Now he doesn't need anything for himself. So he is the free man. So he can only understand me and support me. That is the truth of Guru. So in life, for this reason, everybody wants to be close with Guru, to live their life, find their life truly big, truly grand. Déjame deciros una cosa. Dice, en la vida, en nuestra vida necesitamos siempre a alguien que nos entienda. Cuando estoy de cierta manera, necesito que alguien me apoye, alguien cercano, que se puede ser hijos, amigos, alguien con quien compartes todo tipo de pensamientos y sentimientos, y esa persona conviertes a alguien cercano, pero fíjate que en esta sociedad todo el mundo está tratando con cambios, está tratando con crisis, están tratando con este mundo para traspasar estas crisis, estos cambios, haciéndose responsables para poder afrontarlos o viviendo las crisis de una forma más profunda, pero están en este cambio, están en esta crisis, porque este mundo está todo el tiempo cambiando, entonces están afrontando estos cambios siempre. Entonces el gurú es la única persona que puede entregarlo todo. Él te ama, él te guía, él te toma. En el Vedanta empezamos siempre las sesiones recordando al gurú, con la gurú bandana, recordamos al gurú. Recordamos que el gurú es la madre, es el padre, es el hijo, es el amigo, es Dios, es el guía, es el líder, es el ídolo, perdón. El gurú lo es todo para mí. Y es la única persona que realmente puede entenderte, porque es esa persona que puede entenderte, porque esa persona ya ha pasado por lo que tú has pasado. Puede entenderte perfectamente. Porque ha tratado con las mismas crisis que tú has tratado y todo el mundo está tratando de sostenerse así y sostener a un amigo, sostener al ser amado, sostener a los padres. Pero te puede pasar que pienses que no hacen lo suficiente por ti. Por eso todo el mundo quiere un gurú, por eso el gurú te entiende, porque él ya ha hecho todo lo que tenía que hacer por sí mismo y como ser es absolutamente libre. Entonces puede sostenerte, él puede sostenerte. Y esta es la verdad del gurú. Por esta razón, mucha gente quiere el gurú en su vida porque realmente el gurú puede hacer eso. I can change my life. What happens?
that the way we deal in this life is sometime is good time, sometime is not that good time, sometime we are very down. But with Guru is just like the light. In the scriptures it says that God is the light and Guru is just the incarnation of that God. Guru has, I'm been blessed by the God that he has sent a messenger to me who is just the incarnation of him. Finding Guru, going to him, we feel that yes, we are blessed enough. So how to find a Guru? Who is the Guru? It says very beautifully that when you are going to a person and you see that person, your heart will tell you that going to him, being with him, your heart changes. You don't feel the negativity of the world. You always feel the positive energy in you. You always feel the brightness in life. You don't find the darkness. You don't feel down. You don't feel that you are, means the society has dumped you or no one is caring you. You always feel that yes, I'm the most blessed person. I'm being cared always. So that is the person whom you will understand that yes, he is Guru. He is that light. In very simple words, it says that going to a person, to a realized person who has achieved the self-realization, going to him, you find that he has changed your everything, all your mentality, all your thought process, everything, all your thoughts, it gets changed. And you will realize that yes, always the positive energy is running in you. The bliss is playing around you. It's just like that the bliss, as if the light and the bliss is holding you. So this is the beauty of Guru. So this is the beauty. Let me tell you also that when I started going to my Bhagwan, my Guru, that what happened, I was a college student at that time, and at that time I happened to be associated with a lot of social and other organizations also. I used to do a lot of activities, social work. Apart from the education, I did these things. But going to him, I suddenly felt that yes, whatever he speaks about Vedanta is very logical, and also the way he loved us, that actually attracted me. I always feel that I am very special. So I changed myself. Automatically, his love actually changed me. So that is Guru. Guru's love, with the Guru's love, we change ourselves. Inspiración, a través de las cuales puedo cambiar mi vida. ¿Qué pasa? Que cuando estoy con la vida siempre hay este conflicto, siempre hay esta confrontación del cambio de la vida. Y a veces me siento arriba y a veces me siento abajo. Pero en medio de todo esto el Gurú es luz. Entonces, en las escrituras se dice que el Gurú es luz, el Gurú es la verdad. El Gurú es la encarnación de la luz. Cuando tú encuentras el Gurú, eso es lo que encuentras. Entonces, ¿quién es el Gurú? El Gurú es esa persona que cuando tú estás con ella, te cambia, todo cambia. No sientes negatividad, no sientes la negatividad del mundo, solo sientes la bendición, el brillo para ti, no te sientes abajo. No sientes que nadie te cuida, sientes que eres cuidado siempre. Eso es lo que sientes con el Gurú. Cuando llegas a esa persona, es una persona que ha realizado la verdad, que ha realizado el ser, y esa persona te cambia todo, te cambia la mentalidad, te cambia la forma de ver la vida, lo sientes en tu corazón cuando estás con esta persona.
Entonces siempre sientes esta positividad y esta bendición alrededor de ella, sientes que te sostiene esta bendición. Y esta es la belleza del gurú. Cuando yo empecé a ir a Bhagavan, cuando encontré a Bhagavan, yo estaba en otras organizaciones, estaba haciendo cosas de voluntariado y estaba con otras organizaciones, pero cuando llegué a él, las cosas que él decía con el Vedanta eran como muy lógicas, tenían sentido. Y ya no era solo eso, era su forma de amar, la forma en la que nos amaba. Él nos amaba y esa forma de amarnos es lo que me cambió. Me atrajo, su amor me cambió y con el amor del gurú tú eres cambiado. So, Swamiji, thank you very much. I have to go now. Thank you. See you next week. Thank you very much. Story from a Vedantic story, a Vedanta story. This is the story you have to understand in the light of Vedanta. It says that once there was a very young kid been taken to a ashram in a forest in the ancient time. He went with a sage. He entered into a forest. He was just a small kid, a baby. From that time, he used to live with that sage deep in the forest, where there were no women actually lived there. So he was being taken care by that sage. Gradually, he grew up in that environment. He practiced Vedanta. He learned scriptures. He has studied this. He has practiced meditation, the spiritual practices he had done. So when he became little older, so one day the sage said to him that go out of the forest, go to the village nearby the forest. From there, you'll find there are a house, a lot of people are there. From there, you beg something from me and bring that arm to me. So that little boy, aged around 10 years or like that, the first time he is entering into the society. He came out of the forest. He he found a village nearby. There he went to a house, and knocked the door. So a young girl actually came out, opened the door. So he has never seen a woman before. That girl whom that boy is seeing is the first woman he's ever seen. So, seeing her, that boy suddenly noticed that she has breast, and he thought that, are you suffering something? I don't have breast like you. So is it, are you suffering with something? Is it painful? So that girl, with this type of silly question, this girl actually became very ashamed, and she just entered into the home. Then an old lady came out of the house. Seeing the boy, that kid of the forest, seeing him, that old lady understood that this boy is a very simple person. Probably he has never seen any woman. So the old lady says that, what you are asking? What is your question? The boy said that, is she suffering? She has something in her chest. Then the old lady says, no, she is not suffering. She is married. She is going to be mother. So God has provided breast for the
means the baby who will take birth from her womb, for that baby, God has provided food. When the kid heard those words of the old lady, he then replied, who has not born yet, if God is thinking about him, the baby will be coming. So God has created breast to provide milk for the baby yet to be born. Then God is obviously thinking about me also. Why should I think about me? Why should I go in search of alms? So everything, he then turned back from the house. He started looking at everything. He started thinking that everything, this sun, this earth, this forest, these rivers, this everything, whatever he can see, he can experience, everything is already been created by God for our enjoyment, to support ourselves. So why we bother for our survival? Why we still bother that? Why we trouble ourselves thinking that what will happen to us? We should rely on this. So thinking this, he returned back to the forest and started meditating again, that thinking about God, meditating about God, trying to realize this, that yes, God is taking care of us always. So this story actually says, this story has just the one thing, one message, that God is always taking care of me. This is the message of this story. Esta historia la debes entender con la luz del Vedanta. Dice, había un bebé que se crió en el ashram de un bosque. Resultó que lo tenía un hombre sabio que vivía en el bosque, en un ashram en el bosque. No había ninguna mujer allí. Entonces este bebé creció y practicó Vedanta, aprendió las escrituras y la meditación vedántica. Y cuando se hizo mayor, el sabio le dijo, ve fuera del bosque, ve al pueblo, ves a una casa y toma algo para mí y tráelo. Entonces el chico tenía ya 10 años y era la primera vez que iba a entrar a la sociedad. Entonces salió del bosque, entró al pueblo y llegó a una casa y llamó a la puerta de la casa. Y una chica joven abrió la puerta y le salió a saludar. Pero es que él nunca había visto una mujer, nunca antes había visto una mujer. Y entonces vio el pecho y vio que su pecho era diferente. Y viéndola pensó, pues estará sufriendo, será doloroso. Y le preguntó, ¿estás sufriendo? ¿Es doloroso para ti? Y la chica, cuando él le preguntó y mirándole, la chica se estaba como muy avergonzada y entonces entró en la casa de repente. Y entonces una mujer mayor, la mujer mayor de la casa, abrió la puerta y salió a ver qué estaba pasando. Y vio a este chico joven que vio que probablemente era una persona muy simple, se dio cuenta que era una persona muy simple. Y le preguntó, ¿qué es lo que has preguntado? ¿Cuál es tu pregunta? Y el chico le dijo, ¿ella está sufriendo? Tiene algo en el pecho, ella sufre. Y entonces la mujer le dijo, ella se va a casar dentro de poco y va a ser madre, va a venir un bebé dentro de ella. Y cuando el bebé salga, Dios ha puesto esto en ella porque ella le va a dar comida al bebé. El bebé va a tener comida. Entonces Dios crea la leche para dársela al niño, pensó él. Entonces él se fue andando pensando en esto, pensando en que Dios lo estaba proveyendo de todo. El niño no había venido todavía, el bebé, y ya Dios estaba poniendo la leche ahí para que la pudiera tener. Entonces Dios estaba proveyendo de todo y empezó a caminar y empezó a ver el agua, el sol, los ríos y podía ver todo lo que se había creado para podernos sostener. Entonces, ¿por qué? Porque luchamos para la supervivencia. ¿Qué pasa con nosotros? Empezó a pensar en esto, con este pensamiento de que todo se proveía, Dios estaba proveyendo de todo.
empezó a meditar otra vez y volvió al bosque. Y esto es el mensaje de la historia, que Dios nos cuida siempre. Ese es el mensaje de esta historia, que Dios siempre está cuidando de mí. You like the message? Sí, very nice story. Muy hermosa. Muchas gracias, sí. Again. Genial. Thank you. Thank Gracias. you. Gracias Avish, gracias Aditi. Thank you. Thank you all. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Thank you, Swamiji. Bye, Aditi. Thank you, Nemi, Aditi. Andrea, JP, Antonio, Gracias a Marta, todos. Samiri. Bye. Gracias.